Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Andariki Shubhodaya. This case relates to child custody, particularly under the Guards and Wardens Act. Guardians and Wardens Act, GWOP అంటాం కదా మనం, దాని కింద వచ్చింది. The child custody is now restored to the mother. Why? Normally, you all know that normally the court will be handing over the child to the custody of the mother, particularly the girl child. Here the family court has done the same thing, but High Court has reversed it. So therefore, the matter has come to the Supreme Court. Child custody to the father revoked as he could not supply the home cooked food. He used to supply only burgers and pizzas. Justice Vikarmanath, Sanjay Karol and Sandeep Mehta on 29/4/2025 decided to revoke the interim custody of the children. Reason: failure by the father in providing home cooked food and also in keeping them aloof. This is the reason. Let us go into the facts of the case. Okasari case facts chuste manaki easy ga artham. Husband is highly salaried. Ayana Singapore lo employee, software engineer. Padda cadre. Wife is also software engineer from somewhere near Trivandrum, Kerala. Both of them got married in the year 2014. Husband and wife married in the year 2014. As a result of their beautiful wedlock, 2 children, a girl child and a boy child, they were born. Girl is aged about 8 years now and the boy is aged about just 3 years. Differences cropped up between them. Therefore, this woman, wife, approached the family court Trivandrum, seeking protection under the Guardians and Wards Act, Wards and Guardians Act, 1890. The family court agreed and handed over the custody of the children to the mother. And please remember, court granted interim custody. Of course, father was given visitation rights on second Saturday of every month, and he can make weekly video calls to the children. Of course, this is only interim order. This is not finalized. So family court వచ్చేసి తల్లికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన పిల్లల్ని, బట్ ఫాదర్ హ్యాస్ గాట్ రైట్ టు విజిట్ దెమ్ ఆన్ సెకండ్ సాటర్డే అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ మేక్ వీడియో కాల్స్. ఓకే, ఇది జూన్ 2024లో జరిగింది. దెన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ 2024 దిస్ మ్యాన్ అప్రోచ్డ్ హై కోర్ట్ ఆఫ్ కేరళ స్టేటింగ్ దట్ తల్లి దగ్గర ఉంటే పిల్లలు చెడిపోతారు, I wanted their custody, I will provide all these things. Yes, High Court handed over the child custody to him every month, 15 days, with so many conditions. The conditions are, number 1, he has to rent a flat in Trivandrum. He has to keep them in Trivandrum. He has to hire or he has to appoint a nanny or maid to look after them, and he has to look after their health conditions also. So దీని మీద ఈయనకి వచ్చింది. Now he has taken charge, and against the orders of the High Court she moved the Supreme Court. ఇక్కడ ఆవిడ ప్రూవ్ చేయగలిగింది. పాయింట్ ఏంటంటే, దిస్ మ్యాన్ ఫెయిల్ టు అపాయింట్ ఎ nanny. He visits Singapore, comes back to Kerala. Anyway, the child is left alone, particularly the boy. He doesn't have any companionship. The girl, she is also feeling actually disgusted with the hotel food. Hotel food, a restaurant food, the pizzas and burgers. That the Supreme Court said, restaurant food harms even adults also, let alone the child of 8 years. Actually, these children, they need nutritious food.
nutritious food, how they come? By home cooked food, through home cooked food. So something father can provide. మదర్ అయితే పర్లా, అమ్మాయిని చూస్తుంటాం ఒక పక్క ఏమంటారు ఆన్లైన్ ఏదో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, మధ్యలో నాకు వచ్చి టిఫిన్ చేసాను, వాళ్ళ అమ్మ కూడా సపోర్ట్ ఉంటుంది. అట్లా దే విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద చిల్డ్రన్, మధ్యలో పిల్లోడు కాదు. అలాగే చిల్డ్రన్ భోజనం పెట్టాలన్నా ఫాదర్ కన్నా మదరే ఈజీగా పెడుతుంది. బట్ ఎనీవే ఇక్కడ మెయిన్ రీజన్ హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ సప్లైడ్. దట్ మీన్స్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ సప్లైడ్. అండ్ ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు గివ్ ఫుల్ అటెన్షన్ టు ద చిల్డ్రన్ బికాస్ ఆఫ్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ జాబ్. సింగపూర్లో వచ్చారు అండ్ డైలీ యాక్టివిటీస్. బిజినెస్ మ్యాన్ పెద్ద క్యాడర్లో ఉన్నప్పుడు ఇదో ప్రాబ్లం, దే కాంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ద ఫ్యామిలీ. సో మదర్ హ్యాస్ టు లుక్ ఆఫ్టర్. దాని మీద వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు రాసించండి. ఇట్ కాంట్ బి గెయిన్సెడ్ దట్ ఆల్ continued consumption of food from the hotels and restaurants would pose a health hazard even to a grown-up person. Of course, hotel people, they don't agree. Of course, there are certain people who are living only on hotel food. దొరకపోతే ఇంక అంతకన్నా మనం చేయగలిగింది లేదు. మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు, రిటైర్డ్ ఆఫీసరు. సరే పిల్లల దగ్గర ఉండమన్నా పిల్లల దగ్గర ఉండకుండా ఏదో మొత్తానికి తగాదా ఉంది, పిల్లలతో అతనికి పడదు. అండ్ డైలీ హీ బ్రింగ్స్ సమ్, ఒకరోజు రోటీ, ఒకరోజు ఏమో రాగి సంకటి, ఒకరోజు అయ్యి హోటల్ తెచ్చుకుని తింటాడు, బతుకుతున్నాడు. సో వీ కాంట్ సే, బట్ ఎనీవే ఇట్స్ నాట్ healthy. It poses health hazard. Child definitely requires nutritious home cooked food for their overall development, growth, development, psychological well-being. So many undali, leite kudaradu. So kabatti father, number one, he has not complied with the conditions of appointing a nanny. Number two, the Supreme Court has in-camera interaction with the girl child, 8 years amai. She is feeling discomfort. Who expressed discomfort? No companionship except the plaintiff, that is father. The child aged about 3 years, boy aged about 3 years, he may suffer psychological problems also. Therefore, Honorable Supreme Court of India set aside the order of the High Court, and the custody of the father is now handed over to the mother. Of course, he is arranged that every alternate Saturday and Sunday he can stay with them, and he can make video calls. Other things are common. In a month he can go on every Saturday and Sunday. It's a good decision by the Supreme Court. ఇక్కడ కండిషన్స్ ఎలా అర్థం చేస్తుంది, దట్ ఈస్ విజ్డమ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, సో దిస్ అప్లైస్ టు ఆల్. ఇది మంచి కేసులా చాలామంది ఉపయోగపడుతుంది. ఇంటరిమ్ కస్టడీ లాంటి వచ్చినప్పుడు దీన్ని మీరు వాడుకుంటారు ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ రీడ్ ద కేస్ లా అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్. విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.